Hello students, in this video we are going to see about Newton's laws of gravitation and its application. Then after that we are going to see what is acceleration due to gravity and what was its value. Then after that we are going to derive the relation between G and G. Here G means small letter G denotes acceleration due to gravity and capital G does denote as gravitational constant. And one of the application among this relation is to find the mass of the earth and also variation of G. Right. So this topic you are going to study detail in +1. Right. Before we enter into the topic, I have to show one picture. Just see this picture. I think you are well known about this picture, and in earlier classes the teacher told about this picture, right? A man sitting under an apple tree. Not a man, he is Isaac Newton. When he sit under the tree, he found that an apple falls down. Right. As a scientist, he think why the apple falls down rather than going up. அவர் மரத்துக்கீழே உட்காந்துட்டு சிந்திச்சிட்டு இருக்கும்போது அந்த மரத்துலேருந்து ஒரு ஆப்பிள் பழம் விழுந்த உடனே அவர் ஒரு என்ன சிந்திக்கிறார் அப்படின்னா, இந்த ஆப்பிள் ஏன் கீழ் நோக்கி வருது, மேல் நோக்கி போலாமே அப்படிங்கிறத அவர் கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சார். லைக்வைஸ் he throw many objects from his hand. அவர் கையிலேருந்து நிறைய பொருளை போடுறாரு. What are the objects that he has thrown are all move towards the earth. எதை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சது? பூமியை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சது. So after doing all this experiment, finally concluded that why the object moves towards the earth means the earth attracts that object. That means every object will have an attraction force among them. அவர் என்ன கடைசியா கண்டுபிடிச்சாருன்னா, எல்லா பொருளும் பூமியை நோக்கி போறதுக்கு காரணம் பூமி அந்த பொருளை என்ன பண்ணுது, ஈர்க்கிறது, தங்கிட்ட வரத்துக்கு அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அது ஈர்க்குது அப்படின்னு அவர் கண்டுபிடிச்சாங்க. That force we called it as gravitational force. அந்த ஃபோர்ஸ் நம்ம என்ன பேர் வைக்கிறோம், gravitational force. So after doing all this experiment, finally concluded the law. What does the law states? Every particle in this universe attracts other particle with a force which is directly proportional to product of their masses. And that attraction force is inversely proportional to square of the distances between them. Right? See the two expressions. First expression, F proportional to m1 m2. That means mass oda value increase ஆகுது அப்படின்னா force oda value increase ஆகுது. That is directly proportional. The second expression shows F is inversely proportional. Inversely proportional means if R increase, F decrease. R decrease, F is increase. That is inversely proportional. Here it is directly proportionate. Here it is inversely proportionate. So this question is asked in 2 mark question, and additionally they can able to derive the mathematical expression for this. Next we are going to derive the expression. Okay, right. So Newton's laws of gravitation state that every particle in this universe attracts other object with a force which is directly proportional to product of the masses. நல்லா கவனிக்கணும். And inversely proportional to square of the distance. இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளங்கள் புக்கில் இருக்கு. பின்னாடி நம்ம எவாலுவேஷன் பார்ட் வரும்போது அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ரைட். After deducing this expression, Newton's law of gravitation, நிறைய அப்ளிகேஷன் நமக்கு அதன் பிறகுதான் கிடைக்க ஆரம்பிச்சு. If you consider solar system, in the solar system it is sun. You know this is a sun and this is earth. You know the earth revolves around the sun. எதை சுத்திட்டு வரும்?
சன்னை எர்த்து சுற்றிட்டு வரும் அப்படின்னு தெரியும். அது ஃபார் பர்டிகுலர் ஆர்பிட். Why it revolves in a circular orbit? There is a attraction force between them. இந்த ரெண்டுக்கும் இடையே என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கு? அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. Similarly, this is the earth and this is moon. Yeah, the moon also revolves around the earth, you know. So this is also due to the force. Likewise, in space, every object will revolve around other object. All the planets in the solar system are revolved around the sun only due to the effect of this gravitational force of attraction. So after reducing the universal law of gravitation, the solar system will have a well-defined structure. அதுக்கு பிறகுதான் சோலார் சிஸ்டத்தை பற்றி நம்ம முழுமையாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இவருடைய விதியை அடிப்படையாக வைத்து தான் கெப்லர்ஸோடைய லா வந்தது. கெப்லர்ஸ் லா வந்த பிறகு தான் அஸ்ட்ரானமிக்கல் லாஸுங்கிறத நம்ம முழுசும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கூடுதலாக தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? ரைட். இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது என்ன அப்படின்னா, நியூட்டன்ஸ் லாவுடைய மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் டெரைவ் பண்ணுவோம். இது 4 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க. ரைட். ஸோ now you consider two objects. One is of mass m1 and another one is mass of m2. Right? The distance between the two objects, I take it as r. Right? So according to Newton's law, that is what it says. Yeah, force of attraction is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distances between them. Right? Now I combine this equation. Yeah, proportional. ரெண்டு ஒண்ணா சேர்க்கிறேன். நியூமரேட்டர்ல இருக்கிறது அப்படியே போடுங்க, டினாமினேட்டர்ல இருக்கிறது அப்படியே போடுங்க. எழுதிடலாமா? So f is equal to, இங்க என்ன பண்ண போறப்போ proportionate எடுத்து introduce equal symbol. So I introduce a constant here. Thus constant g into m1 m2 by r squared, where g we called gravitational constant. இதுக்கு என்ன பேரு? கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட். அப்போ f is equal to g into m1 m2 by r squared. இதுதான் மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன். இதை ப்ரூவ் பண்ணணும். ஒரு 4 மார்க் கொஸ்டின். லாவை எழுதிட்டு நீங்கள் இதை ப்ரூவ் பண்ணலாம். இந்த ஜிக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு, 6.674 into 10 power minus 11 நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் -2. ஸோ இவ்வளோ தான் டெரைவ் பண்ணணும். அப்போ படத்தை போட்டுட்டு நீங்கள் பாட்டு என்ன பண்ணால் போதும்? கன்சிடர் டூ ஆப்ஜெக்ட். கன்சிடர் two objects m1 and m2. The distance between them is r. According to Newton's law, f is proportional to m1 m2 and f is inversely proportional to 1 by r squared. Combining this equation, இது நீங்க என்ன பண்ணலாம்? equation 1 equation 2 கொடுங்க. From 1 and 2 இது ரெண்டு சேர்த்து எழுதுங்க. equal to g into m1 m2 by r squared போடுங்க. g ங்கிறது gravitational constant. அதோட வேல்யூ 6.674 into 10 power minus 11 நியூட்டன் கிலோகிராம் -2 அப்படின்னு போடுங்க. சரிங்களா? ரைட். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் உடைய ப்ராப்பர்ட்டி. சரி, ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஐ டோல்ட் இட் இஸ் a weak force, but at earlier stage, before finding the electric force, magnetic force and electromagnetic force and nuclear force, they found that the gravitational force is the strongest force. They first think. But after finding all these forces and analyze their properties, properties எல்லாம் பார்த்த பிறகு அவங்க என்ன முடிவு பண்ணாங்கன்னா, இருக்கிற ஃபோர்ஸ்லயே வீக்கஸ்ட் ஃபோர்ஸ் எது அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுக்குறாங்க. ரைட், ஐ ஷோ திஸ் இன் திஸ் பிக்சர். இந்த படத்தை பாருங்க. ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ், அப்புறம் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ், தென் வீக் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ், லாஸ்ட் இஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். அப்போ இருக்கிறதுலே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஃபோர்ஸ் எது அப்படின்னா நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் தான். எவ்வளவு அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை விட 10 power 40 times the gravitational force. இதை விட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை விட 10 power 40 times அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் அனலைஸ் பண்ண பிறகு தான் நம்ம இதை கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுங்கிறத எ வீக் ஃபோர்ஸ், எ வீக் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ், அது ஞாபகம் தப்பு கிடையாது. அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ். ஓகே, ரைட். அதுதான் இங்கே கொடுத்துக்கிறேன். A weak force among all the basic forces. Right. Then some more properties of the gravitational force. What are the property tells? Right. The force between the masses is always attractive. Already I told. ஏற்கனவே அது என்ன இருக்கும்? அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்காது. And it does not depend on the medium. அந்த பொருள்
எங்க இருக்குதுங்கிறது முக்கியம் கிடையாது. அந்த பொருள் எங்க இருந்தாலும் சரி அவற்றுக்கிடையே ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். தட் மீன்ஸ் ரெண்டு பொருளை டிஃப்ரெண்ட் மீடியத்தில் வச்சாலும் சரி வில் ஹாவ் த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ். பட் இஃப் யூ கன்சிடர் திஸ் பிக்சர், வாட் இஸ் திஸ் பிக்சர் ஷோஸ்? plus plus minus minus minus. What is this? This is charges. இதை நம்ம என்ன சொல்றோம்? Charges. அப்ப இது என்ன ஃபோர்ஸ்? எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ். In this electric force, if we keep a medium here, இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு நடுவில் இப்போ நாங்கள் ஒரு மீடியம் வைக்கிறேன் அப்படின்னா எய்தர் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஆர் த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ். இங்கே சார்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இருக்குன்னா அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும், ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ், இது ரெண்டும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ், விலகும். பட் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அட்ராக்ஷன் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் என்ன ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும்? அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் திங் ஒரு பார்ட்டி. இப்போ இங்கே இஃப் இன்சர்ட் ஏ மீடியம், நான் ஏதாவது ஒரு மீடியத்தை வைக்கிறேன் அப்படின்னா the repulsive force or the attraction force should be variable, but whereas our gravitation force should be a constant one. This is electric force, right? What type of force is this? This is magnetic force. Here also the same concept. Here also we have both attractive force and the repulsive force. If you place a medium between the two magnets here, the variation should be occurs. அப்ப என்ன சொல்றோம்னா இந்த ஃபோர்ஸ்ல எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ்லயோ மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸோ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்க மீடியம் பிளேஸ் a ரோல், whereas in gravitational force the medium does not place a role. மீடியத்தை பொறுத்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் நமக்கு வேறுபடாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு, சரிங்களா? ரைட். இப்போ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நியூட்டன்ஸ் லாஸ் ஆஃப் கிராவிடேஷன், இது புக்கில் கடைசியில் ஒரு 5 பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் யூ கோ த்ரூ த பாயிண்ட். திஸ் கொஸ்டின் மே பி த சான்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்கிங் இன் த 5 மார்க் கொஸ்டின். ஓகே, what are the points? First point, it is used to found the dimensions of the heavenly bodies. heavenly body na எங்க வானத்தில் இருக்கக்கூடியது. dimension அப்படின்னா பரிமாணங்கள். என்ன பரிமாணத்தை அளக்க முடியும்? மாஸ் கண்டுபிடிக்கலாம், ரேடியஸ், ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி, இதெல்லாத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். எந்த லா அப்ளை பண்ணி? using the gravitation law we can able to found the dimension of the heavenly bodies. This is one of the application. Then second, it is used to find the discovering new stars and planets. Gravitational force கிடையாது, distance இருக்குது. ஸோ அப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸை வச்சுக்கிட்டு ஃபோர்ஸோட வேல்யூ வச்சுக்கிட்டு we can able to calculate the distance between the new stars and the planets with respect to our Earth. Then third, it is used to find the mass of the star which is undergo wobble condition. Wobble means irregularity motion of the star. ஒழுங்கற்ற ஒரு இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சில ஸ்டார் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மோஷன் டிஸ்டர்ப் ஆகும். அதனுடைய மாஸை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நியூட்டன்ஸ் லாஸ் ஆஃப் கிராவிடேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம். யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ த பாயிண்ட்ஸ் விச் ஆர் ஹைலைட்டட். தென் ஃபோர்த் பாயிண்ட், இட் இஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு explain the geotropism. It is already seen in the 9th standard there. Chemotropism, phototropism, geotropism. Geotropism means movement of the root or growing of root. தாவரத்தினுடைய பிளான்ட்டினுடைய ரூட் எந்த பக்கம் போவோம் நமக்கு தெரியும். the root always moves towards the ground structure, whereas the stem moves in the upward condition. இது நமக்கு தெரியும். ஸோ அப்போ இது ஃபோட்டோட்ரோபிசம் படிச்சிருப்போம். ட்ரோபிசம், ஃபோட்டோட்ரோபிசம். கீழே இருக்கிறது ஜியோட்ரோபிசம். The movement of structure of the root or the movement of the root in the plant will explain the concept geotropism. Then last point, it is used to predict the path of the astronomical bodies. வானத்தில் இருக்கக்கூடிய கோள்களையோ நட்சத்திரங்களையோ அது செல்கின்ற பாதையை நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? கணக்கிட முடியும். So these are the 5 applications. First is dimension of heavenly bodies. The second one used to discover the new stars and planets. Third, used to found the mass of the star which is undergo wobble condition. Fourth, it explains the concept of geotropism. And fifth, it is used to predict the path of the astronomical bodies. Any difficulties in this? Yes. Okay. We go to the next thing. What is next? Acceleration due to gravity. A important concept. தமிழ சொல்லும்போது புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம். Right. Already you know what is acceleration.
in 9th standard. What is acceleration? A rate of change of velocity. That is called acceleration, you know, right? That means the velocity which changes with respect to time. ஒரு பொருளுடைய velocity மாறிட்டே இருக்கு அப்படின்னா the object undergo accelerated condition அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். Here what it tells me, just see the picture. A boy has thrown a ball in the upward direction, right? While throwing a ball in the upward direction or any object in the upward condition, what happened to its velocity? Velocity என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது கேள்வி. இங்க பாருங்க, இப்ப ஒரு உயரமான ஒரு மாடி இருக்கு வச்சுக்கோமே, தரன்றது பதிலாக மாடியில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. இங்கேருந்து ஒரு பாலை நான் தூக்கி போடுறேன் அப்படின்னா I have thrown with a velocity, right? ஒரு velocity இருக்கும் என்கிட்ட. The ball go like this, okay, right, and reach the ground. Here, if you throw the ball attains a maximum height. This is the maximum height attained by the particle. So what happened to velocity in this condition? இந்த ஹைட்ல இருந்து அது தரையிலேருந்து எடுத்துக்கலாம், எங்க ஒன்று எடுத்துக்கலாம். இங்கேருந்து இந்த ஹைட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் வெலாசிட்டி என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா? யோசிச்சு பாருங்க. டிக்ரீஸ் ஆகுமா? நோ சார்ஜ். சாரி, இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா? டிக்ரீஸ். வெரி குட். If we throw a particle with a velocity, the velocity goes on decreasing. Goes on decreasing. So, okay, what is the velocity at this condition? At the maximum height? Yes, the velocity attains the zero value. Maximum height என்ன ஆயிடும்? Zero ஆயிடும். After that, the ball or any the object falls freely with velocity goes on increasing. நல்லா கவனிக்கணும். நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம்னா, ஒரு பாலை மேல் நோக்கி போடுறோம்னா மேலே போக 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 வெலாசிட்டி குறையும். மேக்ஸிமம் ஹைட் வெலாசிட்டி ஜீரோ ஆகிடும். அதன் பிறகு வெலாசிட்டி கீழ் நோக்கி வரும்போது வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. Already I told, if the velocity increase means it is accelerated. Why it is increases? Due to the attraction force. இங்க force, gravitation force ஆல இது attract பண்றதால velocity increase ஆகுது. So it attains acceleration condition. See, the acceleration is attained due to the gravitational force. It is called acceleration due to gravity. பாருங்க, when you throw any object upwards, its velocity ceases at a particular height and then it falls down due to the gravitational force. Ceases means zero, attains the zero value. பாருங்க, so the change in the velocity, downward வரும்போது velocity மாறுது. ஏன் மாறுதுன்னு அவனே கொடுத்துருப்பாங்க. due to the force. எந்த force? earth உடைய gravitational force. So it is called acceleration due to gravitational force, which is represented by symbol G, and the unit is ms minus 2, whose value is 9.8 meter per second square. That means for every second, the velocity changes at the rate of ms minus 1, or the object travels 9.5 meter per second. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, மேலேருந்து ஒரு பொருள் கீழ் நோக்கி இறங்குதுன்னா அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் எவ்வளோ மீட்டர் ட்ராவல் ஆகுது? 9.8 மீட்டர் ட்ராவல் ஆகும். இதுதான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். Right? Next we go to the concept relation between G and G. Already I told this is acceleration due to gravity and this is gravitational constant. Okay? Now consider this picture. So this picture shows an earth, and in its orbit there is an object which is shown here of mass m. Okay? The distance between the object from the center of the earth we can take as r. Now I am going to apply the Newton's laws of gravitation. So applying Newton's law of gravitation. What is Newton's law of gravitation shows? F is equal to G, product of their masses. What is the mass here? mm. So capital M, small m divided by r square. This is equation 1. At the same time, due to this force, this object will accelerate towards the earth. எல்லா ஆக்சலரேஷனும் சென்டர் ஆஃப் த எர்த் நோக்கி தான் வரும். அப்போ நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் ஐ அப்ளைட் ஹியர். So according to Newton's law of motion, the accelerated force F should be equal to ma, I know, but
Here A equal to G because the acceleration is due to the gravitational force. அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ்ங்கிறதால ஏவை எதை ரீப்ளேஸ் பண்றேன் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஜி அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதிக்கலாம் எம்ஜி இது ஈக்குவேஷன் 2 ஃப்ரம் 1 and 2 see here 1 2 கம்பேர் பண்ணுங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இங்கேயும் எஃப் இருக்கு இங்கேயும் எஃப் இருக்கு ஓகே ஸோ ஐ ரைட் ஹியர் m into g is equal to g mm by r square. So cancel here. What is the equation? G is equal to gm by r square. Here r is capital R. Okay. So acceleration due to gravity is equal to g into m by r square. See here the g, the gravitational constant, m, mass of the earth, which is nothing but equal to capital M is equal to 5.98 into 10 power 24 kilogram. Then R, radius of the earth, it is also a constant, 6,400 kilometer. If we take on the surface of the earth, R is constant. But if you consider an object away from the surface, earth surface விட்டு மாறுது அப்படின்னா அப்போ இதில் நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா G is depend upon the only factor R squared. Okay, in this condition அப்படின்னா inversely proportional. அப்போ R அதிகரிக்க அதிகரிக்க acceleration due to gravity நமக்கு குறையும். அதனால தான் எர்த்துக்கும் மூணுலையும் பார்க்கும்போது there is variation in the G. That will see later. Okay. Then what is the variation of G? Right? First condition, at moon, you are going to see what is gravity at moon. I divided into 3 concepts. இப்போ மூன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது it moves away from us, earth. அப்போ since G is proportional to 1 by r square, the r distance goes on increasing, so G decreases. In moon, the gravitational acceleration due to gravity of moon is nothing but equal to 1 by 6 times the gravitational force of the earth அப்படி சொல்லலாம். அல்லது உங்க புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க gm is equal to 1.625 meter per second square or 0.165 something times the GE அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். எல்லாம் ஒன்று தான். எர்த்தில் மூணுடைய கிராவிடேஷன் acceleration due to gravity வேல்யூ எர்த்தை விட 1/6 டைம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லலாம். அல்லது அதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 1.625 இருக்கும் அல்லது 0.1625 டைம்ஸ் த ஜிஇ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு கணக்கெல்லாம் வரும், நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ வெயிட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஈக்குவல் டு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் நம்ம அடுத்ததில் படிக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில். ரைட், பிஃபோர் கோயிங் டு திஸ் I forgot to tell one thing. Okay, right. So see this here. So G proportional to 1 by r square. There is one question asked there. So consider this is earth, right? And this is poles. What is this? Pole. It is not pole, south pole. And this is equator. And this is equator. There is one question asked. What is the G value in pole and G value in equator? If you see this, G proportional to 1 by r square. So this R value, where R value? At poles, R is minimum. At poles, R is minimum. Okay? கம்மியா இருக்கும். அப்போ இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனேட். R மினிமம்னா G என்னவாயிடும் நமக்கு? மேக்ஸிமம். ஈக்குவேட்டரில் பாருங்க, இந்த R வேல்யூ ஸ்பியர்கில் அப்படி எடுத்துட்டோம்னா ஆறுங்கிறது மேக்ஸிமமாக இருக்கும் ஈக்குவேட்டரில். அப்போ ஜியோட வேல்யூ என்ன ஆகிடும்? மினிமம். அவ்வளோதான். அப்போ இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க, ஒய் the acceleration due to gravity is maximum at the poles than at the equator. Just you write this equation. G is proportional to 1 by r squared. Since acceleration due to gravity is inversely proportional to r squared, the r value is minimum at the poles, so the G is maximum. The R is maximum at the equator, so the G value is minimum. That's all. Okay? Right. Now you go to the evaluation part here. The unit of G is ms minus 2. It can also be expressed as, இது எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இங்கே இருக்கக்கூடியதில் நீங்கள் தான் பார்த்து சொல்லணும். ரைட். ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் F is equal to mg. ஓகே,
F equal to mg. அப்போ g equal to என்ன ஃபார்முலா இருக்கு? F by m எழுதலாமா? F ஃபோர்ஸ் யூனிட்னா நியூட்டன், mங்கிறது மாஸ் கிலோகிராம். அப்போ n கிலோகிராம் minus 1 ஆப்ஷன் எங்க இருக்கு பாருங்க. So this is the answer. Okay, right. Next assertion reason பாருங்க. There give one assertion. What is the assertion? The value of g decreases as height and depth increases from the surface of the earth. நான் சொல்லிட்டேன், இது தொடர்புடைய கருத்துக்களை நீங்கள் +1ல் படிக்க போறீங்க. அவன் கேட்கறது என்னன்னா, எர்த்துக்கு உள்ள போகும்போதோ, டெப்த் ஆழ போகும்போதோ, அல்ல எர்த்துலேருந்து மேல் நோக்கி போகும்போதோ ஜி வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகுமா? எஸ், இட் இஸ் டிக்ரீஸ்ட், குறையும். அப்ப திஸ் இஸ் எ ரைட் ஸ்டேட்மெண்ட், ட்ரூ. Where g depend on the mass of the object and the earth. No, it is depend only on the mass of the earth here. எர்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க அதனுடைய மாஸ் தான் இருக்கணும், ஆப்ஜெக்டுடைய மாஸ் கிடையாது. So it is false. So assertion is true, reason is false. So this is the answer. So I give the clue here, g proportional to gm by r squared. Right. There is one problem here. The ratio of mass of two planets is 2:3 and ratio of their radii is 4:7. Find the ratio of their acceleration due to gravity. Just you are right. What is the given things here? Ratio of two masses 2:3. That means m1 equal to 2, m2 equal to 3. Then ratio of their radii, you take r1 equal to, sorry, I put small r1, okay. r1 equal to 4, r2 equal to 7. And ratio of the acceleration due to gravity, a1 equal to what? a2. இது ரெண்டு எடுத்துக்கோ, ஓகேங்களா? ரைட். அதை நான் என்ன பண்ண, ஏன்னு பதிலா g1 g2 எடுத்துக்கலாமா? ரைட். Using the equation, I write g1 equal to g m1 by r1 squared, right? Here g2 is equal to g m2 by r2 squared. Any doubt in this? No. Then ratio. Now I am going to find g1 by g2. Therefore g m1 by r1 squared divided by g m2 by r2 squared. Okay, I can write like this. மாத்தி அதெல்லாமா பாருங்க. g கேன்சல் பண்ணிடலாமா? மீதி இருக்கிற வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. m1 எவ்வளவு? 2, ரைட், பை r1 ஸ்கொயர். r1 எவ்வளவு? 4 ஸ்கொயர் இன்டு r2 எவ்வளவு? 7, ஸோ 7 ஸ்கொயர் பை m2 எவ்வளவு? 3. எழுதுங்க. அப்ப 2 பை 4 ஸ்கொயர் வந்து 16 இன்டு 7 ஸ்கொயர் 49 by 3. Okay, right. So g1 by g2 equal to 98 by 48. 98 by 48. You can cancel by 2 table. 2, 49, 2, 24. Right? So g1 by is to g2 is equal to 49 is to 24. Right? So this is the answer. This is the answer. Any doubt in this? First, you are right. The given thing m1, m2, r1, r2, g1, g2. Write the equation and take the ratio and complete all the steps. Finally, you found 49 is to 24. This is the required answer. All right. Okay. And this is the detailed part. Question: state the universal law of gravitation. I explained here and derive the mathematical expression. Just you write the law. Law எழுதுங்க. They give 2 mark. And derive the mathematical expression. They give another 2 mark. So this will be asking 4 mark question. Application 5 points. So each point 1 mark. This came under 5 mark question. Right? Any doubt in this? Okay, students. That's all about in this class.
Then nearly we have completed 90% of the first lesson. In next video we complete the first lesson. See you. Bye bye.